Good afternoon. So let's start our session, guys. So today we are going to be discussing on how we are going to be working with the Linux commands. As we know, in the last couple of sessions, we have discussed about what is mean by operating system, why we are using, what are the different kinds of an operating systems are there, right? Single user, single task, multi-user, multitask, single user, multitask operating systems are there. And in the real time, majorly we are going to be using our applications are running on the Linux service. So in real time, we are using mostly Red Hat and the Ubuntu operating system. Here it is. In the Telugu మీరు అందరూ? Fine. So we have created an AWS free tier account. Okay, in AWS free tier account we have created, and in this one, I'm been logged in and MFA. So all of you enable the MFA, right? So we have installed the EC2 instance yesterday, and I have installed SSH tool. What is that name? SSH tool. What is the name of that software which we have installed? Okay, go to this instances. And in North Virginia region, we have installed this EC2 instances, right? Now here this one. Yesterday we have launched this. Start this instance. Right. Now I'm going to be getting connected to this Linux server. Copy this public IPv4 DNS, and we have created the session in the putty. Right? Select this one, load it. After that, here EC2-user is the default user in your EC. That is cloud computing, AWS instance. Okay. After that, open this. Once we did this, okay. So here it is showing you the dollar prompt. So there is a meaning for this dollar prompt and daily. Dollar prompt and user mode and converting. Okay, we used to be calling that one as user mode. User mode lo work chesappudu you people are having some limitations. That means you are not allowed to install any third-party vendor software when you are working in a dollar prompt. That means in the user mode, you are not allowed to be install any software. You are not allowed to be creating users. You are not allowed to be create the new users or remove the existing users. So there is a limitations are there. But when you are working in hash prompt, that means admin or the root user, you people are having the complete control on the Linux operating system. That means you can install any third-party vendor software. Third-party vendor software and indeed, you can install the Java, you can install the Python, you can install C, C++, any kind of language. You can able to any software you can able to install when you are working in an admin or the root prompt. That's just the difference. Now here the file system hierarchy. These are your in your operating system. These are your default drives, default folders are there. The file system hierarchy, how it is, let's see. The // which is representing that
It's a parent directory. Okay, parent directory for all the other directories. Top level directory we used to be called. Next one, /home, home directory. Whenever if I'm creating the user with the same username, a folder will be get created. Suppose now if I'm creating the user with the name of, see, Ravi. If I'm creating the user with the name of Ravi, under the home directory, a Ravi will be created. Ravi folder will be created. So that in that folder only the Ravi can have to be work. A Ravi and a folder lo maatrame atanu work cheyagalaru. Vere folder lo work cheyadaniki veelu. So complete session we are going to be creating for it. Okay. So when we are creating the users, how these directories will be get created. But now you understand that what is this file system here. Okay, providing the environment for the other users. Boot directory, bootable files for the Linux. So whenever you are restarting the system, okay, whenever you are restarting the system, restart so there are a certain files which are required to boot your operating system. The operating system boot cheyadaniki we require certain files. Our files ni anni kuda boot directory lo untayi. /etc. It is consisting of all configuration files. etc password, user information. etc group information. etc resolve.config, DNS information. DNS ante domain name service. Okay, so configuration information is available under this etc. Under /usr, default softwares. Linux operating system is coming with the default softwares. A default softwares are online. It is specifically installed under default softwares online. Okay, those softwares are available under this USR. /opt, optional directory for the /usr directory. Okay. ఒకవేళ ఏవైతే డిఫాల్ట్స్ న్యూ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్న సాఫ్ట్వేర్స్ మీకు ఈ డిఫాల్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ లేదు అంటే కనుక యూ కెన్ డౌన్లోడింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ టు దిస్ ఓపీటీ డైరెక్టరీ. సపోజ్ మీరు కోల్డ్ ఫ్యూజన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఓకే, ఆ కోల్డ్ ఫ్యూజన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డిఫాల్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో లేదు. క్లియర్? అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, నెట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ ఓపీటీ డైరెక్టరీలో ప్లేస్ చేసుకొని అక్కడ నుండి ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. డిఫాల్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది /usr లో ఉంటాయి. అదర్ దాన్ డిఫాల్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వీ కెన్ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ద ఓపీటీ డైరెక్టరీ. క్లియర్? అర్థమైంది దగ్గరికి? బిన్ డైరెక్టరీ, ఆల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండర్ దిస్ వన్. మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా తీసుకోండి, ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. ఇన్ ద బిన్ డైరెక్టరీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్. మీరు జావా తీసుకోండి, బిన్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది. గిట్ తీసుకోండి, బిన్ డైరెక్టరీ. టామ్ క్యాట్ సర్వర్ తీసుకోండి, బిన్ డైరెక్టరీ. ఓకే, ఎంజినిక్స్ సర్వర్ తీసుకోండి, బిన్ డైరెక్టరీ. అంటే ఈ బిన్ డైరెక్టరీ అనేది ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ లో ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ లోనే ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కూడా బిన్ డైరెక్టరీ ఆల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు రన్ యువర్ Linux. The next one, sbin, contains all the commands used by only super user. Super user execute చేసే కమాండ్స్ అన్ని కూడా sbin డైరెక్టరీలో ఉంటాయి. /dv, డివైసెస్ డైరెక్టరీ. అంటే ఇప్పుడు మీరు అందరు విండోస్ ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు యూస్ చేస్తున్నారు కదా, విండోస్ ల్యాప్టాప్స్ లో డ్రైవ్స్ ఉంటాయి. సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్, ఎఫ్ డ్రైవ్ ఇలా ఉంటాయి కదా. అలాగే లైనక్స్ లోకి వచ్చేసరికి డ్రైవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా ఉంటాయి. డివి ఎస్డిఏ, డివి ఎస్డిఏ1, డివి సిడిరామ్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, drives information will be like this one. The next one, lib directory, contains all the library files, where contains all the variable data files and the data log files which are available. /root directory, that means it is the home directory for the root user. It provides the working environment for the root user. Clear guys? Root directory lo, root directory anedi user, root directory and the root user untadu. So it is creating the environment for the root user. Temporary directory, TMP, any temporary files which are available in this one. Small periods of time, if you want to place it, those files are available under this TMP. Next, media. Media files and it contains all the removable medias. That means CD-ROM gani, external CD-ROM places, right? Where pen drive places, correct? So those are all the things will be recognized under this media. This is your file system hierarchy. Clear? Okay. Now come back to this.
Okay, come back to this one here. In this one, we are in the dollar prompt. Now I'm going to be converting into the, I'm going to be getting to the root prompt. Ela chestunna is sudo su. Su means switch user, right? Su, switch user. Class అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో డెవలపర్స్ క్లాస్ ఐ టాక్ టు యూ. Done. Right. Switch user. After that, when I'm hitting this one, I'm getting into the dollar prompt. Clear, guys? Dollar prompt. Now I'm in the root user. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, who am I? Root user. Clear? Fine. The next one, ఇక్కడ date command use చేస్తే ఇక్కడ మనకి date ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 6:47 చూపిస్తుంది UTC time zone. Date is correct, but thing is here it is showing you the UTC time zone, different time zone చూపిస్తుంది. We need to set our time zone, in which region we are located. Okay, which continent we are located? Asia, right? So time date CTL list hyphen time zones. See guys here, it is giving the different time zones. Just to scroll down here. Okay, we got this one. Okay, we have Asia time zone here. Just scroll down, we just break this one with a press key. Okay, which one? Now time date CTL set hyphen time zone. Okay, so which time zone we are located? So monkey Asia. Okay, select this one. In putty, when you are selecting this text, it is copied. Control C, Control V, punching. Okay, when you are selecting the text, and after that, right click. Okay, now if you can see, clear the screen clear cheyalante clear command and use send. Okay, here if you can see the date command, correct ga vachunda. Okay, this is how we need to be set your time zone. Okay, ఇప్పుడు మనం date, directories create చేద్దాం. cd change directory. Okay, /home directory లో వెళ్తాను. Okay, cd/home directory. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక మనం ఫైల్ హైరార్కీ చూసాం కదా, cd/ అని ఇస్తే you will be getting all the files. చూసారా? Okay, so get into your home directory, cd/home. Now ls, list of files, list of directories. Blue color lo unte dani directory antaru. Okay, as of now we are having only one directory, which is ec2-user. Now I'm going to be creating the new directory. Suppose now make directory classroom. The classroom directory is created. Now I'm getting into the classroom directory. How to do that one? cd change directory. Clear? Change directory. Next, as of now, no files have created. Files and create share. Okay, now I'm going to be creating the files. How to create the files here? Using cat greater than symbol, and here you can give any file. Instead of any file you can give it. Now here you are going to be adding some content here. Okay, working with Linux commands, Linux distributions are Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Fedora, Debian. Okay, and here now to save this content, ఇప్పుడు ఫైల్ లో నేను కంటెంట్ రాశాను, ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేయాలి. ఏం చేస్తున్నాను? Control D అంటాను.
save it. This is saving method. Control D to save the file. Control D to save the file. Okay. Now see guys, here file is created. Data1 file is created. If a data file here, if you want to see the file content, ls space -l. Apple file create the okay at 12:21. And here this is the default file permissions will be provided. Whenever you are creating any file, Linux is providing the default file permissions. Okay. Here we have this data1. If a file on the content ni chudalanko. How to do that one? What is the command? Cat data1. Kanpadinda file on the content display cheyali ante you can able to be use cat space file name. Now clear the screen. Okay, now I would like to be add some more content in the existing file. Already existing file lo inkoncham content ni add chedam anukuntunna. Clear is inkoncham content ni add chedam anukuntunna. Ela chestanu alaga cat double greater than symbol file name data1. Ippudu nena appending new content. Okay, here Power Linux, Amazon Linux. Okay, Control D to save the file. Control D. If you want cat data1 new content adding the like this one, you can able to be creating the files and appending the file content. Clear guys? Doubt in there? Okay, practice test the easy out. Okay, so I have created the file. Next one, if I want to create the multiple files, if a file create cheyalante cat greater than symbol and file name which and file create chesanu. If I multiple files ni create cheyali ante chudandi touch command uses. Okay, touch command and m1 m2 m3 m4 m5. Now see guys, ls space -u empty files create అయ్యాయా? See guys, ఇక్కడ 0 అని చూపిస్తుంది. ఏంటి ఫైల్ లో ఇంకేం యాడ్ చేయలేదు కంటెంట్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ లో నేను కంటెంట్ ని యాడ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? సపోజ్ నౌ I would like to be enter some content into the m1. ఏం చేయాలి? ఇందాక చూపించారు కదా. Cat appending the content kada. Already existing file on the appending the content is 2 greater than symbol here. I'm giving this sample. Here you are attending, you are going to be giving some content. Okay. Okay. So the file content add chesam. Now it is m1 18 bytes. Here, like that one, you can able to be add the files, add the content into the other files also. Clear guys? The next one here, you copy the files from one directory to the another directory. Now, how to do this one? Suppose now I am going to be taking a duplicate session for this. ఇంకొక సెషన్ తీసుకున్నాను సేమ్ మెషిన్ కి. హియర్ EC2-user. Okay, who am I under dollar prompt lo unnappudu EC2-user, the default user. Now here I am going to be creating sudo c. Now here pwd, that means print working directory or present working directory. The current path of your directory where you are working. So here under the home directory, EC2-user directory, you are currently located. Now here I'm going to be creating one directory here, one file, Linux info. Okay, you can add some content downloading from the internet. Very content unte adi ivandi, otherwise you can get it from this. Let's see. Okay, just right click
is pasted. What is the command to save it? Control D. Good. Okay. Now the file is created. Right, yes. Now see guys, here we have this Linux info. Now what is this pwd home ec2-user? Now I would like to copy the file from the classroom directory. I would like to copy data1. This is your source file. Data1 and a file name ec2-user loki push cheyali ante copy cheyali meeku say. So here I need to know the path of this one, pwd. Ee path teliyali manaki. Select this text and here. Now see guys, here the file have been copied. Check it out. List of files. File copy in the data1. Clear. The next one is copy command. We are using cp source file destination. Move command. Move command which is used for two purposes. Move command which is used to like renaming the file name, renaming the file, and as well as we are also using for move command for cut and paste. Okay. Source directory lo nundi cut chesesi destination directory lo paste chestunna. Okay. Let's see both. Now for example here, if I would like to be renaming this Linux info to Linux data, file name changes. Let's see. It is changed. Clear guys. Move command uses. See now Linux data I'm cut from this ec2-user. I would like to be pasted in the classroom directory. If in a classroom directory paste what I have to do? To know the path of this directory, path teliyali kada, classroom directory lo paste cheyalante. Path kavalante, what is the command? pwd. Be in the classroom. Okay, now copy this. Select this text and now come back to this. Keep it on. In ec2-user, there is no Linux data. Linux data లేదు. ఎందుకు move command use చేసాం. Cut చేసేసి destination directory లో paste చేస్తాం. Now come back to this. Here you can get this Linux data. Clear? Copy, move. These are all the things we have seen. The next one, just play around with the commands. I'm giving all the notes, guys. Notes is the Miko practice same. The next one, echo command, which is used to print anything. Echo command, which is used to be print anything on the Linux console. Okay, so echo here I'm going to be using. Suppose now it is printing. Even if you are using this one numbers also, it is prints. Without quotes also, it will be printed. Either of the way, echo is used to be print anything here. It's clear. The next one, cal command. Calendar command. Here we have, this is the default month. It is default. It is going to be displayed. So, but if you want to know more options about that particular command, we are having manual command here. This manual and give the command name. And any command, if you want to know more about that one, prefix that one with manual. You will be getting the different options. Chala options vastayi. If you have an electronic device, manual is there. ఏముంటుంది మాన్యువల్? హౌ టు యూజ్ కదా, ఫీచర్స్ దాన్ని ఎలా అసెంబుల్ చేసుకోవాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది ఉంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా క్యాలెండర్ కమాండ్ కానీ ఎనీ లైనక్స్ కమాండ్ దాన్ని ప్రిఫిక్స్ చేసి దాంట్లో ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఈస్ దట్ కమాండ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ దట్ వన్, యూ కెన్ ప్రిఫిక్స్ దట్ కమాండ్ విత్ మాన్యువల్. Now see guys, here calendar, display the calendar here. And these are all the different options. Now see -1 or -1. Either you can give it in the form of a number or words. It will be displaying this one. This is the default one. The next one, -3.
Previous month, current month, next month calendar, it will be displayed. -N, number, how many months you want to display that calendar. Next 3 months calendar, next 6 months, next 10 months calendar display you want to display. You can give that number, -N, number even. I'll show you all these things. Capital S, span. Display the month spanning the date. -S, Sunday as the first day of the week. -M, Monday as the first day of the week. -J, Julian calendar. How many days have been get completed? Year start says year start day, how many days have been completed out of 365 days. -small y, total year calendar it will be displayed. Capital Y, next 12 months calendar will be displayed. Clear this? So now here press H for help or Q to be quick. If you press Q, will be get back to your console. ఇక్కడ చూడండి calendar -3 అన్నారు. Previous month, current month, next month calendar. Next one calendar -N, next then 6 months calendar కావాలనుకుంటున్నారు. Okay, what it is? The next one calendar చూడండి ఇక్కడ మనకి సండే as a first day of the month చూపించేసింది. ఇప్పుడు calendar -M అని ఇస్తే it starts with Monday. Okay, calendar -J, Julian calendar. Today we are on the 191st day. Out of 365 days, 191 days అయిపోయింది. Okay, next one calendar -small y, total 12 months calendar it will be displayed. But if you are using calendar capital Y, next 12 months calendar will be displayed. See, June 2026. Okay, now clear the screen. ఇప్పుడు ప్రతిసారి మనం క్లియర్ కొడుతున్నాం కదా, అలియాస్ సి అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ నేను క్లియర్ అని ఇచ్చాను అంతే. ఎవ్రీ టైం నేను క్లియర్ అని కమాండ్ మొత్తం చేయట్లేదు, సి అని కొడితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి సి అంటాను, ఎంటర్. యూ కెన్ గివ్ దట్ అలియాస్. ద నెక్స్ట్ వన్ డేట్ కమాండ్. ఓకే, డేట్ కమాండ్ కూడా మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ ఆప్షన్స్ అబౌట్ ఇట్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఇప్పుడే చెప్పాను 1 minute కూడా అవ్వలేదు. Any command, if you want to know more options about it, what we need to do, మైండ్ బాడీ మొత్తం క్లాస్ రూమ్ లోనే ఉండాలి. అమీర్పేట అక్కడ తిరగకూడదు. అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది. 1 hour class completely focused on what I am saying. క్లాస్ లో ఉండి కూడా అబ్సెంట్ మైండ్ తో ఉంటే ప్రయోజనం ఏంటి? 1 minute కూడా అవ్వలేదు నేను చెప్పి. మాన్యువల్ కమాండ్ అని చెప్పానా? అయిపోయింది కదా నీకు లైనెక్స్. మరి వాళ్ళు చెప్పడం కదా నీకు తెలిసినట్టు, అందరిని అడిగాను కదా. Focused on the classroom. What I am saying, what I am doing, everything you need to be focused. ఈ 1 hour complete గా మైండ్ అనేది ఇక్కడే పెట్టాలి. Then you will be understanding what we are doing, what we are learning. ఇవన్నీ clear. Man date command. Here guys, now see, just to scroll down, you will be having the different options are there. See, percentile small a, first 3 letters of the weekday name it will be displayed. Percentile capital A, complete weekday name it will be displayed. Percentile small b, first 3 letters of the month name it will be displayed. Percentile capital B, January, complete month it will be displayed. Like that one, we have the different options. Now see, percentile capital C, century it will be displayed. 2025, last 2 digits will be removed. And percentile small d, day of the month. Percentile capital D, month, date and year format it will be displayed. Percentile small a, day of the month, space padded. Percentile capital F, year, month and date. Like this one, we have a different options are there, how it is displaying the dates with those options. The options mane elaga chuddam. So if I want to quit, what we have to do, press Q. The next one, date concatenating operator, percentile small a. See, today we are Thursday. First 3 letters it will be displayed. If then capital A ఇచ్చాను చూడండి,
complete weekday name display అవుతుందా? Next, small b, capital B, right? Small c, okay? Here it will be display the date in this format, capital C, 2025. What I said? Last 25 అనేది remove చేస్తున్నాను. Next, small d, today is 10th, right? Capital D, what it is? Capital D, small e, 10th, capital E, capital S. Okay, 25, 7. Like this one, if you want to display like this, here H hour. Okay, like this one, we have the different formats are there. We are going to be display the dates in this format. A format lo kavalante aa format lo manaki. So we are using all these things while we are using the shell scripting. Shell scripting use చేసేటప్పుడు we ఎక్కువగా use చేస్తాం. Clear this. The next one, post name. Post name అంటే ఏంటి అంటే uniquely identifies this EC2 instance among the networks. మీ సిస్టమ్ ని యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేసే మీ నెట్వర్క్ లో ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ల్యాబ్ లో 100 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. 100 systems కి different IPs ఉంటాయి. Simple example, you all people are having the mobile numbers, right? Everyone are having the different mobile numbers, unique mobile numbers, correct or not? No two members will have the same mobile number, impossible. So అలా యూనిక్ గా మొబైల్ నెంబర్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో అలాగే మన ల్యాబ్ లో కానీ డేటా సెంటర్స్ లో కానీ మనకి ఈ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సర్వర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తారన్నమాట. That is called your host name. Uniquely identify your system. If suppose na system ko IP untundi, me system ko IP untundi. If you want to communicate with your system, so we both should have the unique IP address. Through that IP address only, I can able to be communicate with you through the system. Adani host name uniquely identifies here. This is your uniquely identifies this number, IP address. Okay. The next one, uname. Here, which one? Sprint system information. Your system, what kind of an operating system, what kind of a kernel, what kind of an which version it is, what kind of an hardware it is, everything it will be displayed. See, here we have a different options are there. -A, print all information in the following order. Okay, people will show only. Now see guys here. Uname -A, print all information. Okay, uname -S, kernel name. It will be printing the kernel name -S. Kernel name, Linux kernel. -N, node name. Print the node name here. It will be printing the node name. -R, kernel release version. Here is kernel release version. Every information is there in this. Okay, processor information. Uname -P, processor info. Like this one, when we are giving all these options, it will be printing. See -I, hardware platform, -O, operating system. The options only is to you will be getting the relevant information. Okay. The next one, to see the list of users, cat etc password. To see the list of users ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ Linux system లో చూపిస్తుంది అన్నమాట. చూడండి ఇక్కడ, these are all your list of users. మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడే కదా సార్ మన Linux సర్వర్ స్టార్ట్ చేసింది, but when we have created these users you people have not created. These are
డిఫాల్ట్ యూజర్స్, డిఫాల్ట్ మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న యూజర్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో మీకు ఇట్స్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఎస్ బిన్ నో లాగిన్. ఎస్ బిన్ నో లాగిన్ అంటే ఏంటి దాని ఉద్దేశం? ఎస్ బిన్ నో లాగిన్, దట్ మీన్స్ హియర్ యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు బి లాగ్డ్ ఇన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ యువర్ సిస్టమ్ యూజర్స్. Okay, that is why it is clearly mentioned that yes bin no login, you are not allowed to be logged in. But if you are having the shell like bin and bash, ec2-user we can log in, root user we can log in. See, bin and bash. Clear guys? We can able to be logged in. మిగతా వాటన్నిటికీ కూడా మీరు ఎస్బిన్ నో లాగిన్ అని అంటే మీరు లాగిన్ అవ్వడానికి లేదు. ఓకే, యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు బి లాగ్డ్ ఇన్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ 5 minutes guys, I'll be stop the session. Almost last lo unnamante cheptanu. Cat etc password, this is your list of users information will be displayed. ఇప్పుడు ఇది చూస్తే క్లమ్జీగా ఉంది, నాకు ఇన్ని రోస్ కాదు, నాకు ఓన్లీ 10 rows కావాలి అనుకుంటా. సో ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఇస్ head command I can use etc password. చూడండి ఫస్ట్ 10 rows it will be displayed. లేదు 10 rows కూడా నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది, if I want to see only the first 5 rows only, see. Next tail command, tail and the last 10 rows, it will be display the last 10 rows. Here also if you want to see the last 4 or last 5, yes you can do that. Okay, last 4 rows, last 4 rows. Next one, cat etc group information. Lot of groups are there which is scrolling over the page that will be. ఇప్పుడు మన దీన్ని చూడాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం, దీంట్లో head command etc first 10 rows సేమ్ ఇందాక మనం యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా చూసాం, హెడ్ టైల్ దాని లిస్ట్ ఎలా చేసినా అలా చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ దిస్ ls space -l list of files with permission. ll అన్న ఇచ్చినా కానీ మీకు అలాగే వస్తుంది, either ls space -l or ll. సో మీకు ఇవాళ ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. What you people have to do is okay, okay, this is your directory 1. Okay, this is your directory 2 and this is your directory 3. Okay, ఇక్కడ files create చేసుకోండి. Suppose now here you are creating the file data1, data2, data3, data4, and here you are creating some files, file1, file2, file4. Okay, here okay, this files. Now what you have to do is ఇక్కడ directory 1 లో ఉన్న data1 ఫైల్ ని మీరు suppose now ఈ directory 1 నుండి you can copy the file into directory 2. దీంట్లోకి కాపీ చేయండి. Which file you are going to be copy? data1 file ని కాపీ చేయండి. Okay, the next one directory 3 లో ఉన్న ఫైల్ ని
Just to play around with the commands here, guys. If you suppose you could M4 file ni copy change. The next one, same you can also copy the file into your directory 1. M4, sorry, M5. Okay, and directory 2 lo nundi files ni you can also copy this one too. Need copy change it, and this is also you can copy it. Suppose we literally copy change. Sorry, file 1. Okay, you just play around with the commands. 3 directories create cheyandi. Each directory lo 5 files create cheskondi. Oka directory lo inko directory copy cheyandi, move cheyandi. Okay, just play around with the commands. Idi chesaru perfect ga cheyagalite meeku 50% of the Linux వచ్చింది. Because if you practice more, you will be get perfect. నేను మీకు ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను, ఫైల్స్ చూపించాను, మూవ్ చేయడం చూపించాను, కాపీ చేయడం చూపించాను. You have to do this one also. This is assignment, you can take it. Okay. So guys, tomorrow there is an online session, guys. I'm out of station. Okay, I'll be back again on Monday. So meeku rate my class తీసుకుంటాను, online class తీసుకుంటాను. If you want to come and attend from here, or else you can join it from your home also. Okay. Monday నేను వస్తాను. Monday నుండి కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, రెగ్యులర్ గా ఆఫ్లైన్ ఉంటాయి. సో ఆఫీస్ వర్క్ మీద నేను కొంచెం ఆఫ్లైన్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉంటున్నాను. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత. That is why tomorrow I'll be not available. Tomorrow I'll be taking online. Okay. So you stay. Who are new today, I'll talk to you. Okay, I'm sharing these notes to you in the group. Go through it.